Gracias. Uno más dedicado a la parte de programación y la creación del contrato y todo esto que explicaba, y el otro más ligado a la parte artística, digamos. Mi pregunta era, ya estoy viendo algunas colecciones que se lanzan que siempre son a partir de 1000 y pico de piezas únicas. ¿Ese criterio de cantidad en las piezas, a qué se debe y qué pasaría si fueran menos piezas o muchas más, digamos? Okay. First, as I am working with generative art, I cannot separate code from the graphical part. The code produces the visual, so this is always going together. After that, Clement is developing smart contracts, is writing smart contracts, and I had to learn a bit of Solidity language just for the visuals, but Clement did the whole contract for the management of the NFTs, the creation of the tokens. The number of outputs, the 1,000 of output, it really depends on the algorithm and the parameter space. I mean, like we had, I think we had something like 70 different palettes. Then we had a few different features that were enabling us to have at least 1,000 very different visual outputs. So sometimes generative art can produce series of, I don't know, maybe a few hundred, like 100, but it can be way more like a few thousands. It really depends on the algorithm. Quería hacer una pregunta que me parece tiene relación con algo de lo que seguramente vamos a hablar más adelante, que es en esta programación o algoritmo generativo, por lo que entiendo, el que compra un NFT introduce determinados parámetros y obtiene un resultado. La pregunta es si hay alguna idea o proyecto o posición de ustedes respecto a esta interacción entre el comprador y el código y la futura ampliación de esta relación de interacción entre el espectador y la obra de arte, en el sentido de que la obra sea interactiva a través del código. Algo que probablemente podremos hablar luego con Paul acerca de la recursión, digamos, ¿no? de la entrada en la obra de arte y la salida. Yeah, I think that's the next version of the project we are currently working on. Where the idea is like, you can hear me. The idea is the input that people that creates the graphics, just a number. So we start with a single number that is the ID of the token, and then it generates the entire graphics from this number that we call a seed. And the idea, I think, in terms of curation by the people, what Lionel was mentioning before is we got to that number of 1,000 because if you have an algorithm, then maybe it's hard to have 10,000 very, very different things, or it's possible, but it's really complicated to have a high number of pieces that are all interesting. And usually, even in 1,000, there are some that are less interesting. So one way of participating is to allow people to actually curate the pieces and regenerate and try again until they got something very interesting in terms of graphics or in terms of texture or format or something they like, basically. So after they will determine, and of course we provide the algorithm. And I think that's what we are currently working on with the next iteration on slashes. So basically allow people to take part of that. Sí, la respuesta es que de alguna manera es la próxima fase del proyecto, el de ampliar la participación de quienes se aproximan al algoritmo.
que un problema cuando uno produce un algoritmo es que el grado de variabilidad que permite tiene un cierto límite y a partir de cierto momento hay una especie de repetición, que aparecen obras más interesantes o obras menos interesantes y que de alguna manera el que compra tiene un dominio y una capacidad de elección sobre eso. Y que eso están trabajando para ampliar eso en lo más posible. Thank you very much, and thank you for the video. Also, it is Thank you. great. Thank you for having us. We will be able to see it later. Everyone is going to be able to see that on this CCK channel. Okay, thank you. Great. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody.